Hola, habla Fernando Grijalva aquí de ITM Trading. Soy analista superior en ITM Trading. ITM Trading es un dealer de metales preciosos. Lo que hacemos aquí es ayudar a la gente a proteger su dinero con oro físico y plata físico. Lynette Zang es nuestra jefa de mercadotecnia. Y Lynette, en tu último video vamos a hablar de las naciones que se llaman BRICS, también de los ataques cibernéticos, los cyber attacks, y también lo que está pasando con los mineros en oro y plata. Bienvenido, Lynette. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. What are the BRIC nations? ¿Qué son las naciones BRICS? Well, the BRICS nation is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Okay. And they have been trying to de-dollarize, move away from the US dollar, creating the Shanghai Gold Exchange, creating a new currency based on their nations, though I don't personally think that that's what's going to end up being the world reserve currency. However, the point of the BRICS is to create a completely separate global exchange program than the current dollar-centric program. Without the dollar. Okay. Correct. Dice Lynette que las naciones BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y esos países están creando un intercambio separado del dólar porque ya no quieren usar el dólar. Así que estos países están moviendo muy rápido para ya no estar legados con el dólar. Y en China crearon el Shanghai intercambio, así que China ya lo está haciendo, Rusia está pasando. O sea, no es de que si va a pasar, sino que ya está pasando. Muy importante, so they're getting away from the dollar. What really, really caught my attention, and I'm very concerned, tengo mucha preocupación de esto, son los ataques cibernéticos, cyber attacks. Can you explain what that's all about? Because you talked about derivatives, y los derivativos, Lynette va a explicar, pero es súper, súper importante y peligroso. Yes. So cyber, here's the big problem, is that this is invisible. And I was just talking to an expert on that, Rob Kientz. We did a special show on it, actually. And he is a cybersecurity specialist. Okay. And he believes, and I agree with him because I've been paying attention to this, that World War III is already taking place, but it's taking place in the hidden world of cyberspace, where there are no rules, no regulations. And so when something major happens, like just what happened with ION, right? The markets, we don't see this, right? They're covering it up. But the markets are basically flying blind. Okay? They're flying blind because this attack really captured all of the data of the derivatives, those big giant bets. And the CFTC, since the beginning of this month, or since, like this attack happened the end of January, the beginning of February. Here we are, at the time that we're doing this is February 15th. So by the time this runs, I don't know what it's going to look like. But the CFTC is still not reporting the derivatives positions of global market players like the big banks like JP Morgan, and that means on the gold and silver contracts, the spot contracts, the oil contracts. Any of these contracts are not being reported.
So what we're looking at right now is not real. I mean, nobody really knows what's going on in this market that is trillions of dollars every day. And in your video, you said derivative market is 110 trillion. Yeah, well, the 610 trillion. Oh, wow. That still Jesus. has to transition. Okay. It's much bigger than that. That's just what still has to transition into the new interest rate benchmark. Okay. It's complicated, no doubt. Los ataques cibernéticos. Lynette entrevistó a un señor Robert Kyntz, que es un experto en el mundo cibernético. Y lo que dice Lynette es que el mercado ahorita estamos en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial, pero es una guerra invisible. Es invisible porque no lo puedes ver, como todo es en el cibernético, no lo alcanzas a ver, no se puede ver. Así que realmente lo que dice Lynette, y eso me preocupa a mí, es que realmente no hay números sólidos que nos dicen qué realmente está pasando, pero estamos hablando en el mercado derivativo, que vamos a tener a lo mejor más adelante un segmento sobre eso. I told them that derivatives, I'd like to have a segment on that later. Yes, we need to do Pero this. los derivativos mundialmente estamos hablando de 610 trillones de dólares. 610 That's just the trillones de nominal dólares. number. Y eso es de lo que sabemos, es el número nominal. Eso es muy, muy peligroso porque se explota eso, todo el dinero en los mercados se desaparece. Exactly. It disappears. It absolutely does just disappear. So this is critical because this is easily a black swan event. And just to explain derivatives simply for this one, and we should do one on derivatives. A derivative is a big leverage bet. So it's lots of layers of leverage, like on average about 1,000 layers of leverage on this. But you can never convert. It's just a bet based upon the price action of the underlying. You cannot convert a derivative into the underlying. Okay. Okay? So it's just a big bet, like going to Las Vegas and putting money on that big spinny wheel. Where is it going to land? Okay. Dice Lynette que sí vamos a hacer un segmento de derivativos, pero para empezar aquí, un derivativo realmente es un bien que tiene apuestas y tienen otra apuesta, otra apuesta, otra apuesta. Es como ir a Las Vegas y apostar dinero en todos los juegos que hay allí. Realmente ese dinero no es real porque el valor de ese dinero no tiene base. Es un derivativo. What makes it really scary is that, like this big transition we have coming up, it's dead silent. They're not talking about it. Why? Dice Lynette que lo peligroso y lo que le llama la atención a ella es que nadie está hablando de esto, están calladitos, y eso es muy preocupante porque cuando no hablan de algo es que tienen un plan. What I said is they're probably not talking about it because they have a plan. Well, or they don't have a plan. There is a problem and they don't want anybody to know, right? Okay. Because if you understood what was really happening, then you would make different choices. You would go into physical gold and silver out of the system because the danger to them is they go to their bank account and the bank account doesn't work. They go to use their credit or debit cards and that doesn't work. They go to fill up their tank of gas and that doesn't work. And you won't know it until it's too late to do anything about it. Dice Lynette que a lo mejor no quieren que la gente sepa igual porque si llegas a saber vas a hacer una decisión. Pero si no sabes, vas a ir a tratar de sacar dinero del banco, no vas a poder. Tratar de usar tu tarjeta de crédito no va a funcionar. Oro y plata en tu posición
es lo que te da control para que cuando pase eso no estés afectado. Y lo último, rapidito, Lynette, los mineros, the mines are gaining speed again. Is that because gold is becoming scarce? Lo que le pregunté a Well, Lynette en su video. What do you mean by gaining speed? They're consolidating, Oh, right? Well, So they're coming together. So larger that's miners kind of, okay. are buying smaller miners Right. because so that they can buy production because we've already hit peak gold. La pregunta que le hice a la Lynette no se la hice súper bien, pero ella me correctó en esto, es que los mineros están conciliándose, están comprando otras minas, so they're buying more mines. Yes, they're consolidating. So there are fewer and fewer mines, but the mines are bigger and bigger because they have to buy that production. Okay. And 'Cause of the who's scarcity of buying? gold. ¿Quién los está comprando? Well, Newmont currently, Newmont is trying to buy. I don't even remember what Okay. their mine is. But the big that's boys. The big boys, right? the Los big grandes boys. están comprando los pequeños porque dice Lynette que lo que quieren hacer es controlar ese mercado y lo que yo estaba, porque cuando vi el video lo que se me vino a la mente, what came to my mind, they're consolidating because there isn't really that much more gold out there. Exactly. Okay. Exactly. Lo que le dije a It's Lynette very es que scarce. cuando vi el video, lo que me llamó la atención es que están haciendo eso porque realmente no hay mucho oro fuera de ahí. Right? Okay. Así que lo que hablamos hoy, hablamos de ataques cibernéticos, de las naciones BRICS, de los mineros que están haciendo ellos y también la manera de proteger su dinero durante todo esto es tener oro y plata físico. Aquí en ITM Trading tenemos estrategias diseñadas para proteger tu dinero. Por favor, háblenos. Hay un Calendly link para hacer cita. Nos pueden hablar. Below. And So- so don't forget to look at the other videos. Oh, okay. Y Right. también no se olviden de ver los otros videos que tenemos en ITM Trading para que sigan. También tenemos el canal nuestro que se llama Beyond Gold and Silver. Y en ese canal habla Lynette de 7, 8 cosas muy importantes que es tener comida, agua, energía, seguridad, intercambio, preservación de dinero, comunidad y techo. And if they have any questions, they can send them to questions at ITM Trading, so then you can actually Okay. respond to them. Y dice Lynette que si tienen preguntas, pueden mandar esas preguntas a questions@itmtrading.com. Y si vienen en español, yo les puedo ayudar con eso. Y si vienen en inglés, Lynette les va a ayudar. Pero para empezar sus estrategias, hagan cita con nosotros aquí en ITM Trading. Hagan clic en el Calendly link de abajo. Encuentra la descripción de este video y suscríbanse, déjenos comentarios, hagan clic si les gustó y mira nuestros otros videos que tenemos en los otros canales. Muchas gracias, Lynette, otra vez. Hasta la vista, baby. Bye.